பசுமை மற்றும் தூய்மை இந்தியா. கூழானாலும் குளித்து குடி கந்தையானாலும் பசை கட்டு என்பது முதுமொழி. புறந்தூய்மை நீரால் அமையும், அகந்தூய்மை வாய்மையார் காணப்படும் என்பது குறள்மொழி. எத்தனையோ வளம் நிறைந்த இந்திய நாடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற பல தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது. இம்முன்னேற்றமானது நிலையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் தூய்மையாகவும் அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் 5 ஆண்டு திட்டங்கள் பலவற்றை அரசுகள் தீட்டி செயல்படுத்துகின்றது. இத்திட்டத்தில் ஒன்றுதான் தூய்மை இந்தியா திட்டம். தூய்மையான பாரதம், வளமான எதிர்காலம். தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் திட்டமான தூய்மை இந்தியா திட்டம் முதன்மையாக கொண்டு தூய்மையான பாரதம் என்ற பொது இடங்களையும் தூய்மை செய்யும் இத்திட்டத்தினை பாரத பிரதமர் நாடு முழுவதும் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும், அரசு அலுவலகங்களிலும், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களிலும், வீடுகளிலும், தெருக்களிலும், காடுகளிலும், பொது இடங்களிலும் அனைத்து மக்களும் தாமே திட்டத்தினை செயல்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளனர். இதன் விரிவாக்கமாகத்தான் கிராமப்புற வீடுகளில் கழிவறைகள், கிராமத்திற்கான பொது கழிவறைகள், நகர்ப்புறங்களில் கழிவறைகள், பள்ளி கல்லூரிகளில் கழிவறைகள், பெண்களுக்கான தூய்மை பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது நமது கடமையாகும். நாம் நம்மையும், நம் சுற்றுப்புறத்தையும், நம் ஊரையும், நம் தேசத்தையும் தூய்மையாக மாற்றம் செய்ய முயலுவோம். தூய்மை திட்டம் கிராமப்புறங்களில். இத்திட்டம் 2/10/2014 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் இலக்கு என்னவென்றால் 2019 அக்டோபர் 2ஆம் தேதிக்குள் திறந்தவெளி கழிப்பிடங்களை அகற்றுதல். 266 மாவட்டங்களில் 3.4 லட்சம் கிராமங்களில் திறந்தவெளி கழிப்பிடங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. தனிநபர் கழிப்பறைகளுக்கான ஊக்கத்தொகை ரூ. 12,000 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தூய்மை இந்திய திட்டம் கோர்ஸ். கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் தூய்மையை மேம்படுத்தி பள்ளிகளில் மாணவிகளுக்கான புதிய கழிப்பறைகளை அமைக்கவும், பயன்படுத்தாத கழிவறைகளை மேம்படுத்தவும் ரூ. 365 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. தூய்மை இந்திய திட்டம் நகர்ப்புறங்களில் 47.10 லட்சம் வீடுகளில் தனிநபர் கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 3.18 லட்சம் பொது மற்றும் சமுதாயம் கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 62,436 நகர்ப்புற வார்டுகள் 100% அளவுக்கு வீடு வீடாக திடக்கழிவு பெறும் மேலாண்மையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கழிவுகளிலிருந்து 88 மெகாவாட் அளவுக்கு மின்சாரம் எடுக்கப்படுகிறது. தூய்மையான கல்வி நிலையங்கள் 15/8/2014 முதல் 15/8/2015 வரையிலான ஓராண்டு காலகட்டத்தில் 2,61,400 அரசு தொடக்கம் மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளில் 4,17,796 கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டு இலக்கு முழுமையாக எட்டப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் விநியோகம். கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் விநியோகத்தின் பரப்பளவு 1/4/2014 73.66% முழுமையாக குடிநீர் வழங்கப்படும். குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை 2017 78% அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. சுத்தம் சுகாதாரம் நித்தம் உருவாக்குவோம். கங்கையை தூய்மைப்படுத்துதல். 20 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு 266 MLT திறன் கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் 379.88 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கழிவுநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. கரையோர பகுதிகளை தூய்மை செய்யும் திட்டத்திற்காக ரூ. 15 கோடி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல். நதிகளின் மேற்பரப்பை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக ரூ. 55.24 லட்சம் கோடி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல். தூய்மையான உலகிற்கு பசுமையான இந்தியாவை முன்னோடியாக்குவோம். அடுத்ததாக பசுமை இந்தியாவை பற்றி கூறுகிறேன். அனைத்திற்கும் அனைவருக்கும் உயிர் ஆதாரமாய் பசுமையின் வண்ணமாய் பச்சையே. இங்கு இயற்கை எண்ணெய் பூமி தாய்க்கு பசுமையாடை அணிவித்து அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். இத்திட்டத்தின் இலக்கு என்னவென்றால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பணிகளை ஊக்குவிப்பதுதான். பாரத பிரதமர் பசுமை இந்தியா இயக்கத்தில் 6 மில்லியன் ஹெக்டேரில் மரக்கன்றுகளை நட்டு 23% பரப்பிலிருந்து 33% பரப்பிற்கு வனங்களை கொண்டு வருதல். இப்பணியானது அழிந்த காடுகளில் மாநில வனத்துறை உருவாக்கியுள்ள வனக்குழுக்களின் நேரடி முன்னேற்ற பாதை மூலம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. உலக சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதை உலக அளவில் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும் ஐநா சபை ஒவ்வொரு ஜூன் 5ஆம் தேதியை உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக அறிவித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் 4 வகைகளில் மாசடைகிறது. அவை நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம். இவற்றில் 2 பற்றி மட்டும் நான் உங்களிடம் கூறுகிறேன். முதலில் காற்று மாசடைதல். தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் புகை மற்றும் கழிவுகள், வாகனங்களிலிருந்து வெளிவரும் புகை, குப்பைகள், கழிவு பொருட்கள் மற்றும் எண்ணெய் பொருட்களை எரிப்பதால் வெளிவரும் புகை. இதனை தவிர்க்கும் முறைகள் எவ்வாறென்றால் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை வாகனங்களை முறையாக பராமரித்தல், மாற்று கருவிகளை பயன்படுத்துதல்,
மற்றும் புதிய வழிமுறைகளை சிந்தித்து அவரை செயல்படுத்துதல். குறைந்த தூரம் என்றால் நடந்து செல்லுதல் அல்லது மிதிவண்டிகளை பயன்படுத்துதல். வீட்டு கழிவுப் பொருட்களை வகைப்பிரித்து மறு பயன்பாட்டிற்கு நாம் பயன்படுத்துதல். காரியமற்ற எரிவாயுவை உபயோகித்தல். எரிவாயு மற்றும் மின்கலம் மூலம் இயங்கும் வாகனங்களை நாம் பயன்படுத்துதல். தேவையற்ற கழிவுகளை எரிப்பதை தவிர்க்க மரங்களை வளர்த்தல். அடுத்ததாக நீர் மாசுபாடு. இதில் 2 வகை உள்ளது, தொழிற்சாலை கழிவு மற்றும் நகர கழிவு. இதனை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்றால், தொழிற்சாலை கழிவு மற்றும் நகர கழிவுகளை சுத்திகரித்து மறு பயன்பாட்டிற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். கழிவுகளை குறைக்கும் வழிமுறைகளை நாம் சிந்தித்து அதை மாற்றம் செய்ய வேண்டும். ரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தல் வேண்டும். இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்: உலக வெப்பமயமாதல், அதாவது குளோபல் வார்மிங், பனிக்கட்டி உருகுதல். இதன் மூலம் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கடல் நீர் மட்டம் உயருதல், மண் வளம் மழை வளம் குறைதல், தோல் நோய்கள், நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் பல நோய்கள் ஏற்படுதல். இனி இந்த உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உள்ளது. எனவே இது போன்ற தினங்களிலாவது இதனை பற்றி சிந்தித்து நம்மால் இயன்ற காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். கிராமங்களில் இருந்தும் நகரங்களில் இருந்தும் தூய்மையான இந்தியாவை நாம் உருவாக்குவோம். தூய்மையை தாய்மைக்கு நிகராக்குவோம். தூய்மை இந்தியா திட்டத்திற்காக அரசு எடுத்த பல முயற்சிகள் இதோ: மத்திய ஊரக சுகாதார திட்டம் 1986, நிர்மல் கிராமப்புற சுகாதார திட்டம், முழுமை சுகாதார திட்டம், ஸ்வச் பாரத் 2014 என பலவற்றை மத்திய அரசு திட்டங்கள் நிறைவேற்றியுள்ளது. எல்லா குடியிருப்புகளுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் முறையாக கழிவுநீர் அகற்றும் விழிப்புணர்ச்சி, மனமாற்றம் ஏற்படுதல், தினக்கழிவு மேலாண்மையை கண்காணித்தல், கலை நிகழ்ச்சிகள், கருத்து விவாதம் போன்றவற்றை நடத்தி விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துதல், பள்ளி குழந்தைகள் கண்ணை கவரும் வகையில் படங்களுடன் தூய்மை பிரச்சாரங்களை நாம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம். சுதந்திரத்தை விட தூய்மை அவசியம் என்றார் காந்தி. சுதந்திரம் பேண தூய்மையை பேணுவோம். இவ்வாறு எந்த ஒரு நல்ல செயலை தொடங்கவும் தயாராக இருக்கும் நம் இளைஞர்களின் துணையோடு ஒரு மாபெரும் திட்டத்தினை மேற்கொண்டு தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்கி காப்போம். தூய்மை இந்தியாவை உருவாக்கி காப்போம். தூய்மையான பாரதம் வளர்க தூய்மை இந்தியா. இறுதியாக தூய்மையான பாரதம் வலிமை மிகு எதிர்காலம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வணக்கம். என் பெயர் மா விஜயதர்ஷினி. நான் 12ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறேன். என் பள்ளியின் பெயர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உடையாப்பட்டி. என் தந்தையின் பெயர் மணி. என் தாயின் பெயர் ஆனந்தி. நான் சொல்ல வரும் தலைப்பின் பெயர் தூய்மை இந்தியா. நாளைய தலைமுறை நலமுடன் வாழ்ந்திட உணவின் தூய்மை உடலின் நன்மை, உலகின் தூய்மை உயிர்களின் வளமை, நோய்கள் நீங்கி நெடுநாள் வாழ்ந்திட நிம்மதி கண்டிட தினமும் செய்வோம் தூய்மை என்போம். தூய்மை என்பது உலகில் வேண்டும், தூய்மைப்படுத்திட துணிவும் வேண்டும். தூய்மை என்பது உணர்வில் வேண்டும், தூய்மை செய்திட தூண்டுதல் வேண்டும். தூய்மை என்பது உலகில் உள்ள அனைவரும் மிகவும் அவசியமாக ஒன்று. இவ்வுலகில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் நோயின்றி வாழுதல் வேண்டும். முதலில் தூய்மை செய்வதற்கு உணர்வுகள் மனதில் தோன்றுதல் வேண்டும். தூய்மை செய்தால் துணிந்தே வாழ்வோம் என்ற எண்ணங்கள் தோன்றி துணிவுடன் வெல்வோம். ஐம்பூதங்கள் இன்றி இவ்வுலகில் எவ்வாறு வாழ இயலாதோ அதுபோல தூய்மை இல்லாமல் வாழ இயலாது என்பதை மனதில் வைத்து தூய்மை செய்வோம். அனைவருக்கும் நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.
A very good day to one and all present here. Myself S. Sardi from Goa Secondary School, studying 12th standard. Today I am going to talk about self-reliant India. The ability to depend on yourself to get things done and to meet your own needs. The capacity to rely on your own capabilities and to manage one's own affairs. Independence, not to be dependent. Atmanirbhar Bharat, which means to self-reliant India, popularized by the Prime Minister of India, Narendra Modi. This term is used to an umbrella concept in relation to make India a bigger and more important part of the global economy. The aim is to make the country and its citizens independent and self-reliant in all senses. He further outlined 5 pillars of Atmanirbhar Bharat: economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. Finance Minister further announced government reforms and enables across 7 sectors under Atmanirbhar Bharat. Economy, which is refers to quantum jumps, not incremental changes. Infrastructure, one that represents modern India. System, technology driven. Demography, vibrant demography of the largest democracy. Demand, full utilization of power of demand and supply. Investing in new innovations that are also a major part of self-reliance. Thank you all. Hi everyone, I'm A.L. Pujashri. I have completed my schooling in Holy Angels Matriculation High Secondary School, Salem. I'm here to talk about the topic self-reliant. I start my topic by asking a question. What is self-reliant? Yes, self-reliant means no one should depend on others for their success in life. In other words, we should not accept or accept help from others to run our livelihood, but person should be self-dependent. Those person who depend on others never succeed in life. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, implemented Atmanirbhar Bharat Yojana, or the mission to make our country self-reliant. It was launched on 12th May 2020. According to the scheme, a relief pack of Rs 20 crores was announced to the people of our country. India is a prosperous country. Even in the several pandemic like coronavirus, our country does not depend on any other country for any other help. Our country is self-reliant and aim to be aware more and more about self-reliant. So that every citizen of India will become to self-reliant. Under this scheme, benefits will be given to those people who are severely affected by this COVID-19, and therefore, Prime Minister has launched this scheme for another motive to become a country skillful. Under this scheme, benefits will be given to those people who are severely affected by this COVID-19, and therefore, Prime Minister has launched this scheme for another motive to become a country skillful. If India's become self-full, then they can set up their own business and by this economic level will be increased. While self-reliant, they can also easily eat food. No one in India will die or hunger if citizens are self-reliant. The country of India has moved completely towards becoming self-reliant. The government of India is implementing all other type of schemes so that our country and the citizens of India are self-reliant. Here are some few tips to be a self-reliance. Number 1.
Assume responsibility. Number 2, be informed. Number 3, know where you're going. Number 4, make your own decision. As being a self-reliant, we can improve our India more and more. Being a citizen, take an oath that we will be self-reliant. I conclude my speech by saying that self-reliance is the only road to true freedom, and being one own person is its ultimate reward. I thank Knowledge of Institution for giving me this opportunity to talk on this topic. I once again thank everyone. Thank you. Jai Hind. Hi, I am Mohana Prabha, completed 12th standard in Holy Angels Metric High Secondary School. I am here to talk about self-reliant India. At the time when the world is suffering from a deadly pandemic, India planned to convert this crisis into an opportunity and strengthen its fight by becoming self-reliant. The term was coined by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, during his address to the nation on May 12, 2020. He called his campaign as Atmanirbhar Bharat Abhiyan or Self-Reliant India Movement. He also defined the 5 points of Self-Reliant India Movement: economy, infrastructure, system, demography and demand. He stressed that it is time to become vocal for our local products and make them global. Under this campaign, a special economic package has been released by the government which will benefit various segments including cottage industry, micro, small and medium enterprises, laborers, middle class and industries among them. PM Modi's 5 pillars of making India self-reliant. Economy. We have to bring an economy that doesn't bring incremental change but quantum jump. Infrastructure. We need an infrastructure which can become the identity of modern India. System. A system that doesn't follow norms of the previous century. It should be able to fulfill our 21st century dreams and to be technologically driven. Vibrant democracy. It is our strength. It is our source of the energy for our dream to make the India self-reliant. Demand. The demand supply chain is our power. We should use it to fulfill the potential. The economic package that was announced by the Prime Minister along with the various packages released during the lockdown period is around 283.73 billion, which is about 10% of India's GDP. It is expected to provide support and strength to various sections of the country and give a renewed boost to the development journey of the country in 2020. In order to provide the determination of self-reliant India, land, labor and laws all have been emphasized on this package. A self-reliant India does not mean turning the country inwards or into isolation nation, but to embrace the world by becoming stronger. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar clarified that the call for the self-reliant India does not mean shutting down doors to the globalization, but to grow with the world. As a self-reliant India will have more offer to the world. Thank you. Myself, Sushmita, I'm of class 11. I want to use this great opportunity to share a few words about self-reliant India. What is self-reliant India? When the world is suffering from a pandemic that is COVID-19, India plans to convert this crisis into an opportunity and strengthen its fight by becoming Atmanirbhar or self-reliant. It was coined by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. He highlighted that India's self-reliance would be based on 5 pillars: economy, infrastructure, system, demography and demand. First pillar is that economy. There has been problem in agriculture and labor reforms. The good quality of seeds are out of reach for the majority farmers, which is the main problem in agriculture reform. We can
can solve this by decreasing our agri inputs and increasing farmers' income, which helps our country to be independent in trade. Unemployment is the main problem in labor reforms. The education is the best medicine for unemployment. Through education, we can discover many skilled labors, which increases the workforce. The second pillar is the infrastructure. Infrastructure in India mainly concentrates on the development of road networks, which helps every citizen to travel quickly and safely to their sectors. The third pillar is the system. Corruption is the main problem. One way to control the corruption is the main connectivity between the government and the public, and also establishing e-governance through mobile phones helps each and every citizen to report the crime or helps the victim. The fourth pillar is the demography. The main question, what is meant by demography, is nothing but the studies of statistics such as births, deaths, income, incidence of diseases, which illustrates the changing structure of human population. There is continuous question that why there is a poor standard of living. Everything can be overcome by education. Through education, they can look for their own jobs and live their life happily. The fifth pillar is the demand. There has been demand in food. We can solve this through the development agriculture, where we can get the adequate amount of food which can be delivered to the poor people through the government. We all should unite together to make our country into self-reliant by zero defect and zero effect. It was a slogan which was coined by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, as the essence of Make in India initiative that prevents the defective products into the market, which has negative or bad influences and much helpful for the society. The main idea of self-reliance is that one should be true to oneself, making the best of one's own talent and following one's own instinct. If you want a thing done well, do it yourself. Thank you. Hello to everyone. I am Roshmita of class 10 studying in Holy Angels Matriculation High Secondary School is here to present the topic Self-Reliant India. Atmanirbhar Bharat Abhiyan or Self-Reliant India campaign is the vision of New India envisaged by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 12th May 2020. Our PM raised a clarion call to the nation, giving a kickstart to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan Self-Reliant India campaign and announced the special economic and comprehensive package of Rs 20 lakh crore, equivalent to 10% of Indian GDP, to fight COVID-19 pandemic in India. There are 5 pillars for Self-Reliant India: economy, infrastructure, system, demography, and demand. Also, the country is fighting multiple challenges of many fronts. He affirmed that these odds have further strengthened the determination of the country. It is time to make the challenge into an opportunity. The phrase has been used by Modi ji since 2014 in relation to national security, poverty, and digital India. Self-reliance to us did not mean shutting out the windows to the world. Even a certain quantum of external assistance was incorporated in our definition of the term. Our argument was not lacking inherently either in manpower or natural resources, including mineral resources. The largest fund in the country, worth Rs 21,000 crore, 2.9 billion, was set up by the IIT Alumni Council with the aim of supporting the mission towards self-reliance. SAIL for steel production, IIT for domestic engineers,
AIIMS for medical science, DRDO for defense research, HAL for aviation, ISRO for space, CCL, NTPC, GAIL for energy, criticizing the advertising tactics. Make for the World. Prime Minister Modi during the 2020 Independence speech said that Make for the World should go hand in hand with the Make in India is the slogan Make in India for the World. It is our dream and responsibility that the 21st century belongs to India. There's only one way to achieve that. India needs to be a self-sufficient. As a country, we are in a great and critical juncture. Before COVID-19, PPE and N95 masks were manufactured in India. Now, each day we manufacture 2 lakh PPE and N95 masks. That's because we converted a crisis into opportunity. The 3 components of self-reliance are being responsible, being confident, and being disciplined. Being responsible is being accountable to care for self and care for others by getting assistance, respecting self, respecting others, and respecting the creators. So let us make India a self-reliant. It is time to become vocal for our local products. Thank you.